హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మనీ పవర్. సర్చ్ లర్న్ సంథింగ్ న్యూ టుడే. మీరు రిక్వెస్ట్ చేసిన విధంగా గ్లెన్మార్క్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఒక ఎండి అండ్ సిఇఓ అయిన డాక్టర్ యాసిర్ గారిని మన ఛానల్ తీసుకొచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేశాను. నేను టెక్నికల్లీ చాలా సౌండ్. మన రెగ్యులర్ సిఇఓస్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఎంబీఏ కంప్లీటెడ్ సిఇఓస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మోస్ట్లీ సేల్స్ పిచ్ ఇస్తుంటారు. బట్ ఈయన టెక్నికల్లీ సౌండ్ కాబట్టి ఆయన ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా టెక్నికల్లీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. ఎవరైతే పెప్టైడ్స్ గురించి కానీ లేకపోతే ఏపీ ఇండస్ట్రీ గురించి కానీ డీపర్గా తెలుసుకోవాలనుకుంటారో మీకు ఈ వీడియోలో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే దొరుకుతుంది. అండ్ మన రెగ్యులర్ ఫార్మాట్స్లో లాగే డాక్టర్ యాసిర్ గారు తెలుగు రాదు కాబట్టి ఆయన ఆన్సర్స్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి. ఆయన ఆన్సర్ అయిపోయిన తర్వాత నేను తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీకు ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది అగైన్, దాని తర్వాత ట్రాన్స్లేషన్ ఉంటుంది. ఎవరికైతే ఇంగ్లీష్ వచ్చి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి జంప్ చేసేద్దాం, స్కిప్ చేసేద్దాం అనుకుంటారో మీ గురించి టైం లైన్ కూడా వదులుతాం, సో దట్ మీరు స్కిప్ చేసుకుని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. లెట్ మీ వెల్కమ్ డాక్టర్ యాసిర్ నౌ. అండ్ డాక్టర్ యాసిర్ని ఇన్వైట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, మీరు ఈ వీడియో చూసిన ఏ టైంలో అయినా మేము పెట్టిన ఎఫర్ట్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయింది అనిపిస్తే వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. అండ్ అలాగే ఈ వీడియోని మాక్సిమం పీపుల్కి రీచ్ అవ్వడానికి, మాక్సిమం మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయడానికి అయితే వీడియో మొత్తం చూసిన తర్వాత ప్రయత్నించండి. లెట్ మీ కాల్ డాక్టర్ యాసిర్ నౌ. Dr. Yasir, first of all, thanks a lot for giving us this opportunity. We have close to 6 lakh money persons who are investors, predominantly investors. Because they are only investors, they can't understand each and every sector, each and every company. So could you please explain in simpler language what Glenmark Life Sciences does? And then we'll step by step go into different questions. Okay. So, Mr. Sai Krishna, basically the way how Glenmark Life Sciences is, it's a company that's on paper, it's a 2.5-year-old company. Yes. The company was formed in January of 2019. But the business is a 20-year-old business. Okay, and this business was part of Glenmark Pharmaceuticals. So when we started off, we were small, right? The business was small. But then today, when you look at the business, right, it has grown into, and now it's a separate company. We have, a business that we did last year of 1,885 crores, 1,886 crores, okay, purely on the strength of our API. And the margin profile also of the business is very strong. So we've been delivering EBITDA margins of 30-31% over the last 3-4 years. And this is a very strong EBITDA profile for this kind of business. Plus the return on capital employed is also around 33% in FY21. In fact, our growth in FY21 over FY20 was 21.7%. And prior to that also, we've had growth of around 14-15%. So our CAGR growth from FY18 to now, right, FY21 has been around close to 16%. So it's a very strong company built on a very strong portfolio. And the whole idea of splitting off the business into a separate company was to give the API business its own focus. Okay. And that's what it is, to give the API business its own focus and allow it to grow, with the right kind of sort of outlook in terms of the portfolio development. So we can start with the science. So when you look at the science, it's about the way how we look at the portfolio and look at the opportunities that exist, in the in the overall, for our pharma customers. So our focus in terms of the portfolio is it's quite a non-commoditized portfolio when you look at our portfolio. So typically a commodity molecule would sell at $50-60 a kilo. But our molecules that we have in the pipeline, most of them sell at between $150 to $1,500 a kilo. Oh, okay. Yeah. So of course it's chemistry. So the chemistry is a more involved chemistry, right? And obviously, right, that means that our R&D has to do a good job. Yes. Okay? And they've got to come up with these molecules in a fairly short period of time, because when we start a project, we get roughly about 15 to 18 months to develop the molecule and allow the customer to then use it for their filing. And the customer base also that we have is largely operating in the regulated markets. Yeah. So the regulated markets are the markets like, the USA, Canada,
the European countries, Japan, more recently Brazil, Russia, Mexico, Korea, and those kind of markets. And these markets basically concentrate not only on the material, right? But basically, you have to build the entire data package around the molecule. So, see, you realize, right? We are in the business of making pharmaceutical drugs. Yes. And obviously, these have to provide the necessary therapeutic benefit for the patient. So when we are in that business, right, of pharmaceutical drugs, right, the kind of data that we have to provide on the chemistry, the manufacturing, the controls, right, that go around building that API, right, which is the active ingredient that goes into the drug, right? Because every drug needs an API. Without Yes. API, you cannot have a drug, True. right? That's why our business is very key, and the kind of market potential that this business has, the market will always be there. డాక్టర్ యాసర్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ గ్లెన్మార్క్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఆన్ పేపర్ చూసినప్పుడు 2.5-year-old కంపెనీలా కనబడుతుంది. బట్ మాది 20-year-old కంపెనీ. గ్లెన్మార్క్ ఫార్మా కింద స్టార్ట్ అయిన కంపెనీ. ఇనిషియల్గా చిన్న కంపెనీ కింద స్టార్ట్ అయింది. ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఈ బిజినెస్ బాగా గ్రో అయ్యేసరికి ఈ బిజినెస్ మీద ఇంకొంచెం ఫోకస్ పెంచుతాం, ఈ బిజినెస్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి గ్రో చేద్దాం అన్న వ్యూతోని ఈ బిజినెస్ని సపరేట్ చేస్తున్నాం అండ్ సపరేట్గా లిస్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ మేము ఏవైతే రెవెన్యూస్ కానీ ఎబిటా కానీ రిటర్న్ రేషియోస్ కానీ జనరేట్ చేస్తున్నామో అవి హైయర్ సైడ్లో ఉన్నాయి. ఈ హైయర్ సైడ్లో ఉండడానికి మేజర్ కారణం ఏంటంటే మేము తయారు చేసే ఏపీఎస్ నాన్ కమోడిటైజ్ ఏపీఎస్. జనరలీ నార్మల్ కమోడిటైజ్ ఏపీఎస్ చూసినట్టయితే $50 to $60 పర్ కిలో సేల్ అయినట్టయితే మేము తయారు చేసే ఏపీఎస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కాంప్లెక్స్ ఇన్ నేచర్ కాబట్టి $150 నుంచి $1,500 వరకు ఉంటాయి. దానివల్ల మా మార్జిన్స్ అవి బెటర్గా ఉంటాయి. అండ్ అలాగే మేము మేజర్లీ రెగ్యులేటెడ్ మార్కెట్స్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తాం. ఈ రెగ్యులేటెడ్ మార్కెట్స్ మీద ఎందుకు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తామంటే బేసికలీ ఏవైతే మేము కాంప్లెక్స్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేస్తామో ఈ కాంప్లెక్స్ ప్రొడక్ట్స్ని అందరూ తయారు చేయలేరు. అండ్ అలాగే మా క్లయింట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా మంచి ఆథెంటిక్ ఎవరైతే సప్లయర్ ఉన్నారో సప్లయర్ కావాల్సి వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్ చూస్తారు. అండ్ అలాగే వాళ్ళు ప్రైజింగ్ దగ్గర కన్నా వాళ్ళు ఏంటంటే క్వాలిటీ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తారు కాబట్టి మా మార్జిన్స్ అవి కూడా బెటర్గా ఉంటాయని చెప్పి ఆయన ఆన్సర్ చేశారు. డాక్టర్ యసర్, ఐ హావ్ ఎ స్మాల్ క్వశ్చన్. The common perception about API business is more of a generic business, commoditized business. You said it is non-commoditized. Glenmark Life Sciences business is non-commoditized. How are we different from other API companies? How are we able to maintain better margins when compared to other API companies? And I was reading, I have gone through the complete RHP. Okay, I saw you have good focus on your R&D. You're spending good percentage of revenue on your R&D. Could you please throw some light on the R&D part as well? Yeah, so in R&D, we have got 210 scientists, okay, working in new projects, and typically we are doing about 15 new projects every year. And these are again in, the higher end molecules, so to speak. We are not making simple molecules. The difference between a commodity and a non-commodity, right? Why we are able to sort of get more value for our API is because we are working on molecules that are more complex. Okay, they are not simple molecules, they are more complex molecules, and as a result of that, our business focuses on that segment of molecules. The second part, to answer your question, that why are we able to get better margins, is basically driven by the fact that we are operating in markets where it is not only the material that matters, but it is the entire data package that matters, right? Okay. And along with the data package, there is the surety, right? There is the surety that we are manufacturing in FDA approved plants, okay? And that every time FDA comes, our plants will go through an audit. So for the last 15-16 years, we have had a completely clean record. Yeah, I saw 38 inspections which happened, right? Various regulators, and 438 odd customer inspections also happened. That's only over the last 5 years, 5-6 years. But I'm talking about from the time we started getting inspected, right? We have been inspected by multiple agencies, US FDA, Canada, Korea, Japan, many European authorities. So all these agencies, our audits have gone through very cleanly. So when the customer is looking at Glenmark Life Sciences, they are seeing a very reliable supplier, right, who has the
capability to supply to these markets in an uninterrupted way. So the business does not get, affected because, God forbid, we had a bad audit or something went wrong, and now we cannot supply. Because at the other end, it is a pharma company who is in the front end market, Yes. right? So Sir, I they, have a small question here. sure, In last 15 years, we have never received any official action initiated or voluntary action initiated never, letters never. from any of the. I can Okay. say touch wood, never. Okay. That's Okay. fantastic, sir. Extremely clean record. డాక్టర్ యాసిర్ ఏం చెప్తున్నారంటే మేము టిపికల్ 15 to 16 న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేస్తాం. మాది R&D డ్రివెన్ కంపెనీ కాబట్టి మా దగ్గర మంచి సైంటిస్ట్ టీమ్ ఉన్నారు. ఈ సైంటిస్ట్ టీమ్ యాక్చువల్లీ ఏదైతే ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేస్తారో ఈ ప్రొడక్ట్స్ యొక్క వాల్యుయేషన్స్ బెటర్ వాల్యుయేషన్స్ ఉంటాయి, అంటే మాకు బెటర్ మార్జిన్స్ జనరేట్ చేసే ప్రొడక్ట్స్ మీద వాళ్ళు వర్క్ చేస్తుంటారు. అండ్ అలాగే మేము కాంప్లెక్స్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ అలాగే మేము వర్క్ చేసే రెగ్యులేటెడ్ మార్కెట్స్ వల్ల బేసికల్ మా క్లయింట్స్ మెటీరియల్ కన్నా ఎంటైర్ ప్యాకేజ్ మీద అండ్ అలాగే ఒక రిలయబుల్ సప్లయర్ గురించి చూస్తారు కాబట్టి వీ కెన్ మెయింటైన్ బెటర్ గ్రోత్ రేట్స్ అండ్ బెటర్ మార్జిన్స్ అని చెప్తున్నారు. Sir, as of now, our revenue, if you look at it, 90.63% is coming from the API business and 8.11% coming from CDMO business. Yeah. When I've been going through many of the reports across, I see CDMO business has a lot of opportunity and a lot of the higher margin rate, growth rates, and when the product gets commercialized in CDMO, the opportunity size is also pretty large. This is what my reading is. Are we going to focus more on CDMO business? What's our plan there? See, the good part for us, right, is that because we are focusing on the, life cycle management part, the end of life cycle part, right, of the CDMO business, of the CDMO spectrum. Because you have the early spectrum also, right? People do custom synthesis work, Yes. right? Yes. Phase 1, phase 2, phase 3 work. Hmm. That is not something we focus on because then we have to build a separate platform. Hmm. Here we are using the same R&D platform to Hmm. service the generic business also as well as the CDMO business. Because we are using just that end of life cycle, opportunity in the business. So from a portfolio perspective, right, we are not choosing a different portfolio for CDMO. Okay. Now the benefit is that many times, the CDMO customer would take that molecule but allow us to use their patents also. Because they have later expiring patents also. Yeah. Right? So that opportunity is there. Plus, there may be an opportunity for an intermediate. They may not want the API, they may want the intermediate only. Right now, whatever business we are doing with API. But tomorrow, if a big opportunity comes and they want, let's say, 100 tons of a advanced intermediate for the same API that we do, then, that also is basically, we are talking about the same process, maybe just 1 or 2 steps earlier. Sir, how many clients we have right now in CDMO space? We have 4 projects, 4 projects, 4 clients, 4 clients per client. Okay. అండ్ నేను ఈ CDMO బిజినెస్ గురించి అడిగిన క్వశ్చన్ డాక్టర్ యాసిర్ ఏం ఆన్సర్ చేస్తున్నారంటే మేము మా CDMO బిజినెస్లోని ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తాం. దీనివల్ల మాకు బోత్ CDMO బిజినెస్ అండ్ అలాగే జనరిక్ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ దొరుకుతుంది. మేము ఎర్లీ స్టేజ్ అంటే స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2 లైఫ్ సైకిల్లో ఉన్న CDMO బిజినెస్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఫోకస్ చేయం. ఎందుకంటే బికాస్ అలా ఫోకస్ చేసినట్టయితే సపరేట్ ఎంటిటీని ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అలా కాకుండా మా API బిజినెస్కి వాల్యూ యాడ్ లాగా ఈ CDMO బిజినెస్ కూడా మేము ప్లాన్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. కరెంట్లీ వీళ్ళ దగ్గర 4 projects, 4 different clients దగ్గర నుంచి ఉన్నట్టుగా ఆయన చెప్తున్నారు. Sir, one question. I can see our top 10 clients contributing 66.36% of the revenue. Is it not risk? See, I'll add one more question to that. Out of top 10 products, it's not top 10 clients, and top 5 clients contributing 55.88%, and promoter itself is contributing 40.86%. Okay, so the concentration looks little high. Am I right, or are you going to have any different strategy going ahead? Okay, let me explain. So when you look at the top 10 projects, right, these are typically the newer molecules that are contributing more at any given time. Today, if you look, those 10 molecules are some 10 molecules, right? If you go back 3 years, it was still 10 molecules, but they were a different 10 molecules. 3 years later, the newer molecules would basically contribute more to the business. That is how the business works. Because we are introducing molecules every year, right? So what happens is that the higher value molecules would contribute more to our business. That is on the molecule side, right? Coming to the customer side, okay. Again, like we said,
we are working with 16 of the top 20 generic companies. Now these companies are solid companies, right? They are big companies. They have multiple projects with us. ఓకే. So obviously what is going to happen is, and these are not only 5, right? So I'm talking about 16. Of these, the 5 have a large concentration of number of APIs that they are doing with us. But let's say, one of them for some reason would make their projects half of what they have today. The one that is 6th in the line would become the 5th, let's say. That would still contribute a significant portion. Coming to the promoter, right? Now see, this is a historical business. They have, a large number of molecules that are there with us, right? So that business is quite a big business, right? This year it is higher because of favipiravir, but typically it is between 30 and 35%. Okay. Typically it is between 30 and 35% is what they contribute, what we get from them, the revenue, right? From Glenmark. నేను క్లయింట్ అండ్ ప్రొడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ రిలేటెడ్గా అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆయన ఏం ఆన్సర్ చేస్తున్నారంటే, ప్రొడక్ట్ విషయంకి వచ్చినట్టయితే ప్రతిసారి మేము ఏవైతే న్యూ మాలిక్యూల్స్ తీసుకొస్తామో ఈ న్యూ మాలిక్యూల్స్ ఎక్కువ రెవెన్యూ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి. సో దీనివల్ల ఈ ప్రొడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఉంటుంది. ప్రతిసారి ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే న్యూ మాలిక్యూల్స్ చూస్తున్నారో నెక్స్ట్ ఇంకొక సైకిల్లో ఏంటంటే ఇంకొన్ని న్యూ మాలిక్యూల్స్ వస్తాయి అండ్ అవి ఎక్కువ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటాయి. సో ఇలా టాప్ 10 మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయి న్యూయర్ మాలిక్యూల్స్ వల్ల వాటి నుంచి ఎక్కువ రెవెన్యూ కంట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. వెరస్ మీరు అడుగుతున్నారు కదా టాప్ 5 క్లయింట్స్ నుంచి ఎక్కువ రెవెన్యూ వస్తుందని చెప్పి. సో దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే మేము గ్లోబలీ టాప్ 20 కంపెనీస్లోని 16 కంపెనీస్తో వర్క్ చేస్తున్నాం. ఈ 16 కంపెనీస్ లార్జర్ ఇన్ సైజు. దీనివల్ల వీళ్ళ ఆర్డర్స్ ఏవైతే వస్తే వాటి సైజ్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ దానివల్ల మీకు కాన్సన్ట్రేషన్లా కనబడుతుంది. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టాప్ 5 క్లయింట్స్లోని ఎవరైనా క్లయింట్ ఆర్డర్స్ తక్కువగా ఇచ్చినట్టయితే 6 క్లయింట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ఆర్డర్స్ టాప్ 5లోకి వచ్చేస్తారు కాబట్టి, అంటే వాళ్ళ ఆర్డర్స్ సేమే కంటిన్యూ అయితే టాప్ 5లోకి వచ్చేస్తారు కాబట్టి ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ షుడ్ బి ఇష్యూ అని చెప్పి ఆయన ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ నేను వీళ్ళ ప్రమోటర్ దగ్గర నుంచి మేజర్గా రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయి కదా దాని గురించి అడిగినమాట. దానికి ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఫావిపిరావిర్ వల్ల ఈ ఫైనాన్షియల్లో చూసినట్టయితే ప్రమోటర్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన రెవెన్యూ కంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువగా కనబడుతుంది. బట్ కానీ ప్రీవియస్ పీరియడ్స్లో మనం చూసినట్టయితే ప్రమోటర్స్ దగ్గర నుంచి మాకు 30 to 35% వరకు కంట్రిబ్యూషన్ వచ్చేది. ఈ సంవత్సరం ఫావిపిరావిర్ వల్ల ఎక్సెప్షనల్గా కొంచెం ఎక్కువగా వచ్చింది. గోయింగ్ హెడ్ ప్రమోటర్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చే రెవెన్యూ కంట్రిబ్యూషన్ కొంచెం తగ్గుతుంది, ఎందుకంటే బికాస్ న్యూయర్ క్లయింట్స్ యాడ్ అవుతున్నారు. ఇవన్నిటి వల్ల గోయింగ్ హెడ్ తగ్గుతుంది అని చెప్తున్నారు. అండ్ ఆయన ఎక్స్ప్లెనేషన్ బట్టి ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ పెద్ద రిస్క్గా వాళ్ళు చూడట్లేనట్టు మనకు అర్థమవుతుంది క్లియర్గా. ఎందుకంటే బికాస్ వాళ్ళు ఇది ఆపర్చునిటీ, అంటే పెద్ద క్లయింట్స్ దగ్గర నుంచి పెద్ద పెద్ద ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి వీళ్ళకి ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది కనబడుతుందని చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది. డాక్టర్ యాసిర్, is these top 10 products are backward integrated? Our raw material procurement happens in India or is it See, not only for the top 10, right? But what we did about, 3 years ago, 3.5 years ago, is we had looked at our overall pipeline and decided that we were going to completely de-risk from single source and single country. Okay. So what we did is wherever we had only India sources, right, we got more than one. Wherever we had only China sources, we got more than one out of India, one out of China, that kind of thing. What that has done is that has helped us to de-risk our supply chain, and today we are in the low single digit dependence on only a single supplier, whether it is China or whether it is India, doesn't matter. Okay. End of the day, we have to secure our supply chain, right? True. We've got to secure our supply chain. That is the most important thing. So we have reached a point where less than 10%, and that is also in single digit, we are dependent only on a single source. Okay, even that in a matter of 6 to 8 months, that will also be addressed. But are we getting value? That is the question. If I'm getting better value from my Chinese supplier, I'll continue to buy. What is the problem? Yeah, I will buy, right? Because I'm getting value, no? I mean, the company is getting value there, right? That is the key. Okay. నెక్స్ట్ టైం వీళ్ళకి చైనా నుంచి రా మెటీరియల్స్ వస్తాయి కదా, దీని గురించి అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే లాస్ట్ 3.5 yearsగా మేము ఏదైతే రా మెటీరియల్స్ ప్రొక్యూర్ చేస్తామో దాన్ని డైవర్సిఫై చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఒక్కొక్క కంట్రీ నుంచి ప్రొక్యూర్ చేయకుండా, లెట్స్ సే ఒక రా మెటీరియల్ ఉన్నది, ఎక్స్ రా మెటీరియల్ ఉన్నది, దాన్ని ఒక్క కంట్రీ నుంచి కాకుండా 2 డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి ప్రొక్యూర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. అండ్ అలాగే ఒక సప్లయర్ నుంచి కాకుండా మల్టిపుల్ సప్లయర్ నుంచి ప్రొక్యూర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. కరెంట్లీ మాకు సింగిల్ సోర్స్ నుంచి దగ్గర 10% వరకు ప్రొక్యూర్ అవుతుంది. దాన్ని కూడా
కమింగ్ 6 to 8 మంత్స్లోని ఇంకా తగ్గించడానికి ప్రయత్నిస్తాం. అండ్ అలాగే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాకు ఎవరైనా ఏదో చైనా కానీ లేకపోతే ఎవరైనా ఏదైనా సోర్స్ నుంచి మాకు చీపర్ రా మెటీరియల్ దొరుకుతుందనుకోండి, చీపర్ ప్రైస్ దొరుకుతుందనుకోండి, మేము డెఫినెట్లీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బై చేస్తాం. ఎందుకంటే బికాస్ అది కంపెనీకి పాజిటివ్ కదా. సో అలాంటప్పుడు తగ్గం. బట్ ఏదైతే ఈ రిస్క్ ఉన్నదో ఈ రిస్క్ని తగ్గించుకోవడానికి మల్టిపుల్ సోర్సెస్ నుంచి రా మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్ చేస్తున్నాం అని చెప్తున్నారు. Dr. Yasir, I was going through the RHP. I saw we are going to focus on peptides and oncology segments going ahead. Could you please throw some light on peptides opportunity and what kind of opportunity we are looking at and what kind of margins we are looking at in that segment? See, when you see peptides as a group, right? First, let's talk about the market opportunity, right? Yeah. So there are a large number of peptide molecules that are in development and that have recently been commercialized, right, across therapeutic segments. Okay, and there is almost by 2026, the number of peptide API alone, the value will be around $60 billion. Okay. It's a very big value. Okay. Wait, maybe it's 30. Okay, I'm confusing between onco and peptides. Okay, so I have to go back to my chart, but I think it's 30. No problem, doctor. Let's be on the lower side. So it's 30 billion. Okay, but that's big, right? For the number of molecules that are coming up. So if we concentrate on even a small number of them, right? We are building a pipeline for the future. Right, we are building a pipeline for the future, and typically because it is a much the technology that you require to make peptides is a higher end technology, right? Not everyone will get in. It is not everybody's game, I can tell you. True. Firstly, you need the scientific expertise to be able to manage that, and there are three pieces in that. Three pieces. One is the actual technology to make the peptide. The second is the purification of that peptide through preparative HPLC, okay, which is not done in normal molecules. And the third is the analytical characterization to show the equivalence of the peptide that we have made with the peptide that is the innovator's peptide. Because they are bigger molecules, you have to see that in that context. In a small molecule, which is maybe 300-400 molecular weight, everything is fixed. But in a peptide, right, the molecular weight is bigger, the folding and all that, the disulfide bridges and so on, right, add a lot more complexity to the peptide. And so to prove the equivalence with the reference listed drug, RLD, okay, is much more complicated. So like I said, it is a higher end game and it is not everybody's game. But we are very confident that we can get into it because we have already worked on many other complex molecules in some other areas, right, like ion complexes, and we feel very confident that we can approach it. Plus, it is investment heavy also. We would need to have a significant amount of investment to be able to get into this space. So put all that together, right, there is a market, there is a significant market, there is a technology barrier, right, that not everybody can get into, and we are confident of getting into. So the question would be that why should we ignore that space when there is such a promise out there to get into and tap into those opportunities? And obviously, see, from a margin perspective, from a value perspective, these are much higher value molecules. That's the point. నెక్స్ట్ నేను పెప్టైడ్స్ రిలేటెడ్ అడిగిన క్వశ్చన్కి డాక్టర్ యాసర్ ఏం ఆన్సర్ చేస్తున్నారంటే ఈ పెప్టైడ్స్ ఒక ఆపర్చునిటీ సైజ్ చాలా పెద్దది అండ్ ఈ పెప్టైడ్స్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ థింగ్, ఇట్స్ ఏ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ అండ్ అలాగే ఎవ్రీబడీస్ గేమ్ కాదు ఇది, ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేయలేరు, కొంతమంది మాత్రం ఎవరి దగ్గర అయితే కాంప్లెక్స్ ప్రొడక్ట్స్ హ్యాండిల్ చేసే స్కిల్ సెట్ ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రం హ్యాండిల్ చేయగలరు. ఎందుకంటే పెప్టైడ్స్ ఒక సైజ్ పెద్దది అండ్ అలాగే బేసికల్ 3 స్టేజ్లోని ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ వల్ల ఎక్కువ మంది రాలేరు కాబట్టి ఈ మొత్తం పెప్టైడ్స్ బిజినెస్లోని మార్జిన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ ఆపర్చునిటీ సైజ్ కూడా ఎక్కువగా ఉన్నది. మేము ప్రీవియస్లీ కాంప్లెక్స్ ప్రొడక్ట్స్ని హ్యాండిల్ చేసాం కాబట్టి ఈ పెప్టైడ్స్ బిజినెస్ని కూడా హ్యాండిల్ చేయగలం అనుకున్నాం అండ్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ బిగ్గర్ పైప్ లైన్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అని ఆయన చెప్తున్నారు. అండ్ అలాగే ఈ ప్రొడక్ట్స్లోని మార్జిన్స్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే మేము బేసికలీ ఎక్కడైతే కాంప్లెక్స్ అండ్ అలాగే హయ్యర్ మార్జిన్, హయ్యర్ వాల్యూ జనరేట్ చేసే ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. Dr. Yasir, one more point which I saw in RHP, I saw attrition rate is a double digit. Last year was 19.19% and
2019 was 23.38%. Is this normal in API industry, or are we at a higher side? See, that's the problem being a good company, right? Everyone wants your people. Okay. I mean, what can I say, right? But we have ways to deal with it. Okay. I mean, look, I don't want to take names, but many of our competitors, they would have a factory next to us and just take our people, without even interviewing them, because they worked for us for, the last 3-4 years. So they say, oh, they've got very good training, very good experience. So that's life. I mean, I'm sure all good quality companies have this problem where their manpower is well trained and they are able to seek better opportunities outside, right? Not better necessarily, but you know the companies attract them with a higher package and all that, so that is there. I agree that point. Double digit is little higher side, right? No, I 20%. agree, we are in a highly competitive space and our people are highly sought after, I can assure you. But Okay. the way we are dealing with it is that we have a very solid training program. Okay. Okay. So when new people come in, and we usually take in newer people just out of college, we train them well, right? And then we get them working. So we always have got that kind of bench strength where we are able to take the people, the newer people in and make them productively employed. But you're right. I mean, but in pharma, this problem is there. And if you look at the good companies, right, many of them have the same problem. You can look it up, right? Okay. I'm I'll check. sure Okay. everything is there, Done. right? నేను నెక్స్ట్ డాక్టర్ యాసర్ కానీ మీ అట్రిషన్ రేట్స్ ఎందుకు హైయర్ సైడ్లో ఉన్నాయి? 20% దగ్గర దగ్గర ఉన్నాయి కదా, ఎందుకు అలా ఉన్నాయని అడిగాను. దానికి ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే, ఎవ్రీబడి వాంట్స్ అవర్ పీపుల్, ఎందుకంటే మేము బెటర్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాం అండ్ అలాగే ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంటర్వ్యూలు చేయకుండా చాలా వరకు హైర్ చేసుకోవడం మా చుట్టుపక్కల ఫ్యాక్టరీస్లో ఉన్న పీపుల్ చూస్తుంటారు. దానివల్ల మా పీపుల్ అంటే వాళ్ళకి మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఏంటంటే బెటర్ పెయిడ్ ఆపర్చునిటీస్ దొరుకుతాయి కాబట్టి వాళ్ళు మూవ్ అవుతున్నారు. సో దానివల్ల మీకు అట్రిషన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి అండ్ అలాగే ఇండస్ట్రీలో కూడా మీకు సిమిలర్ అట్రిషన్ లెవెలే ఉంటుంది, చెక్ చేసుకోండి అన్నారు. లెట్ మీ చెక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఆ డేటాని ఏదైనా డైలీ మనీషీలో ప్రొవైడ్ చేయడానికి అయిపోయక ముందే ప్రయత్నిస్తాను. డాక్టర్, యాజ్ వన్ మోర్ థింగ్, నౌ మోస్ట్ ఆఫ్ ద API కంపెనీస్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ China plus one strategy. Is that playing out? Are you seeing that happening? It's definitely happening. Okay. Definitely happening. People are not saying it openly. They are not saying it openly, and they won't say it openly. But when it comes to the demand that we are seeing on our APIs, right, across the board, right, there is definitely a disproportionate demand that is coming to us on our API. Okay. So, and initially, if you remember, right, last year when the market was saying that basically it could be happening that people are stocking up, and keeping inventory in case people are not able to supply later on. That would have been for 1 or 2 quarters, right? It can't be for 5 quarters. So, I mean, we have seen a very good kind of uptake on. Okay, so that means we can expect a golden era for Indian API industries. I mean, I feel India is very well positioned as a country for the top end players. I'm not talking about every player, because there are a lot of I mean, it's a spectrum, but the higher quality players out of India, right, API players with good science, good GMP, good quality systems, good sustainability in terms of environment management, in terms of safety management, all this, if they've got a good value proposition, then the markets are ripe. I mean, for us to be able to take more business, get into more molecules and make things happen. How beneficial is the PLA scheme which is coming from Government of India, Doctor? Very beneficial, especially the second generation PLI scheme that has come. Is basically open, and the criteria for qualification is an investment amount plus what we spend on R&D. So that would give us the ability to participate in the scheme, and it is not dependent on a set of molecules. We are free to give whatever molecules we see that the business growth is going to come in, and on the basis of that, the government will qualify us and will accordingly give the incentive basis the amount of incremental business that we are able to generate on the molecules that we have specified earlier. Okay. So that's very good. I mean, it gives us a lot of room and flexibility to be able to apply to such a scheme.
ఓకే. నేను నెక్స్ట్ డాక్టర్ యాసిర్‌ని ఏం అడిగానంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు చైనా ప్లస్ వన్ స్ట్రాటజీ అని మాట్లాడుతున్నారు కదా! రియల్లీ చైనా ప్లస్ వన్ స్ట్రాటజీ ప్లే అవుతుందా అని అడిగాను. దానికి ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఎవరు బయటికి చెప్పరు. ఎవరు ఒప్పుకోరు. కానీ అదైతే ప్లే అవుతుంది. ఎందుకంటే మా డిమాండ్ ఏదైతే ఉన్నదో డిమాండ్ సైడ్ మేము చాలా మంచి డిమాండ్ చూస్తున్నాం. అయితే ఒక క్వార్టర్‌లో ఈ డిమాండ్ ఉన్నట్టయితే పెంటప్ డిమాండ్ అనుకోవచ్చు. బట్ కన్సిస్టెంట్‌గా కోవిడ్ తర్వాత 4, 5 క్వార్టర్స్‌లోనే ఈ డిమాండ్ మేము చూస్తున్నాం. దీనివల్ల మేము క్లియర్‌గా అండర్‌స్టాండ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. చైనా ప్లస్ వన్ స్ట్రాటజీ అయితే ప్లే అవుతుంది. అండ్ అలాగే పీఎల్ఏ స్కీమ్ గురించి అడిగినప్పుడు పీఎల్ఏ సెకండ్ జనరేషన్ స్కీమ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ స్కీమ్ అయితే డెఫినెట్లీ బెనిఫిషియల్. మేమైతే పార్టిసిపేట్ చేస్తామని చెప్పి ఆయన ఆన్సర్ చేశారు. No, Right. my last question is, what do you want to communicate with investors? If you want to communicate something, you can speak now. Um, I think, to the investment community, I would say that we have built a very strong platform. Okay. And that platform has basically given rise to the business. So when you look at our platform, you should look at not only the numbers that we generate in terms of the business, but you should look at, the platform is able to put out a strong set of molecules each year on a regular basis. And that is the fundamental part, right? That is the first part that, sort of drives the business and the potential growth of the business. So that's what they should look at, rather than just the numbers and what we achieved in the past. Because if you, obviously an investor is coming for the future, right? The investor is not coming, for the past. So if they see our chemistry platform, our manufacturing strength, our record, when it comes to, inspections, all that together, makes a very strong proposition for us as a company, and the kind of growth areas that we are getting into, and the very likely success that we will have, right, going in that direction. So that's all I will say. And thank you very much for giving me that opportunity to present to your investors and your channel, uh, you know and hopefully, we'll interact more in the future. Thank you, doctor. Thanks a lot for giving us this opportunity. All the best for the IPO. Thank It you was very really much. wonderful speaking with you. Same here. Thank you again. Thank you, sir. Bye. Bye. That's it for Glenmark Life Sciences Management Interview Guys. మీకు ఇంటర్వ్యూ హెల్ప్ఫుల్ అయ్యి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనిపించినట్టయితే వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. అండ్ ఈ వీడియోని ఇప్పటివరకు లైక్ చేయనట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. అండ్ మన ఛానల్లో ఈ గ్లెన్మార్క్ లైఫ్ సైన్సెస్ మీద ఐపీఓ మీద ఏదైతే డీటెయిల్డ్ వీడియోని రన్ చేసామో ఆ వీడియోని చూడనట్టయితే ఇక్కడ ఎండ్ కాల్లో వస్తుంది. మిస్ అవ్వకుండా చూడడానికి ప్రయత్నించండి. అండ్ ఒకవేళ మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో కొత్తగా వచ్చి మీకు ఐపీఓకి ఎలా అప్లై చేయాలో తెలియనట్టయితే స్టెప్ బై స్టెప్ మీ నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా ఐపీఓకి ఎలా అప్లై చేయాలి ఆ ప్రాసెస్ని కూడా ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఆ వీడియోని తప్పకుండా చూసి మీరు ఎలా అప్లై చేయాలి క్లియర్గా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. అండ్ మీరైతే ఫస్ట్ టైం మన మనీ పర్స్ ఛానల్కి వచ్చి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నేను సాయి కృష్ణ పత్రి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో కలిసాను. టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఫన్.